Hello there, I'm Suranga from English Wind. Today I'm going to read the second part of Dead Man's Island by John Scott. First you will hear the voice of native speaker Mama Suranga. Ada Dead Man's Island වල second part එක කියවන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට heavy native speaker ගේ voice එක. අපි ඒක අහලා ඉමු. My father went to Australia on business. I loved him very much and didn't like him going away. Come home quickly, I always said to him. My father went to Australia on business. My father went to Australia on business. On business. Why? He's a businessman. Always he's going here and there for business. For the purpose of business. මගේ තාත්තා businessman කෙනෙක්. ඒක හින්දා තමයි යා ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියේ. I loved him very much. මං හරි ආදරේ කළා. ආදරේ කළා කියන්නේ ඇයි? I love him කියන්නේ නැත්තේ ඇයි? I loved him very much. Shall we see? And didn't like him going away. I did not like him going away. So I wanted him to be at home. I wanted my father to be at home with us. Why? I loved him very much. So I didn't want to see my father going away. මට ඕනි උන්නේ මගේ තාත්තා යනවා බලන්න. I wanted him to be at home. මට ඕනි උනේ අපේ ගෙදර ඉන්නවා දකින්න. Because I loved him very much. Come home quickly. ඉක්මනට ගෙදර ඉන්න. I always said to him. I always said to him. Not I said to him. I always said to him. Whenever he was going somewhere, I said, Father, come soon. Why? I loved him very much. Jake also loved her father very much. So that whenever father goes anywhere, she says, come home quickly. Yeah, that's it. I always said to him. Yeah, shall we go to the next part? He was in Australia for 2 weeks. Then on the day of his journey home, an aeroplane from Sydney crashed into the sea just south of Hong Kong. Everybody on the plane died. He was in Australia for 2 weeks. How long was he there? He was there for 2 weeks. කොච්චර කාලෙකද? සති දෙකයි හිටියේ. කොහෙද? Australia. Then on the day of his journey home, when he was coming back, on the day of his journey home, එයා ගෙදර එන දවසේ, on the day of his journey home, yeah. An aeroplane from Sydney වලින් an aeroplane එකක්, an aeroplane from Sydney crashed into the sea. You hear the sound, crashed into the sea, just south of Hong Kong. Hong Kong වලට දකුණේ. Everybody on the plane died. Everybody on the plane. Everybody on the plane died. No survivors. කවුරුත් බේරුනේ නැහැ. Everybody on the plane died. Plane එකේ ඉන්න හැමදෙනාම නැති වුණා. How long was he there? For 2 weeks. And what happened? Hong Kong, just south of Hong Kong, the plane crashed into the sea. You can see that. Everybody on the plane died. Now we are going to see the bit of grammar and everything in this part. My father went to Australia on business. Business වලට කියන්නේ on business. Business වැඩකට, business වලට. I loved him very much. දැන් අපි දන්නවනේ ඔක්කොම නැති වුණයි කියලා plane එකේ හිටපු. Everybody on the plane died. So that's the reason why she says I loved him. මං ඌට ආදරේ කළා. දැන් නෑනේ ආදරේ කරන්නේ. He is no more. එයා නැති වෙලා. No more. He is no more. When somebody dies, we say he is no more. නැති වෙලා කියලා අපි එහෙම තමයි කියන්නේ. He is no more.
මැරිලා ගිහිල්ලා කියන්න අපි කියන dead and gone. He's dead and gone. මම කියන්නේ ඒක එච්චරම. He's no more. My father is no more. මගේ තාත්තා ජීවිතුන් අතර නැහැ. My father is no more. I loved him very much and didn't like him going away. It would make on business කියන එක අපිට වැදගත් very much and didn't like him going away. Come home quickly. I always said to him. Come home quickly. I always said to him. Me always said to him කියන එක මේ අපි කියලා තියෙනවා වගේ always said to him කියන එක මේ past habit එකක්. I always said to him. මං නිතරම තාත්තට කිව්වා. අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච පුරුද්දක් අපි ගොඩක්ලාට simple past පාවිච්චි කරලා කතා කරනවා. I said to him. I said to him කියන්නේ මං ඔහුට කිව්වනේ. I always said to him කියන්නේ මම නිතරම ඔහුට කිව්වා පුරුද්දක් විදියට කිව්වා. I always said to him. I always played violin. මම නිතරම violin සෙල්ලම් කරා. ඒ වගේ අතීත පුරුද්දක් අපි කතා කරන්නේ simple past tense වලට always වගේ එකක් දාලා. Right. So we have something special here. අපිට මෙතන අලුත් ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි gerund එක. අපි gerund එකක් කියලා කියන්නේ ගන්නක උදාහරණයක් විදිහට අපි play කියන එක. play නිකන් කිව්වොත් then it is a verb play. play badminton සෙල්ලම් කරන්න. playing badminton සෙල්ලම් කිරීම. එතකොට අර play එකට in එක දාපුවාම ඒක noun එකක් බවට පත් වෙනවා. playing grammar අපි වෙනම කතා කරමු. මම කියන්න හදන්නේ ඒ වගේ gerund verbal nouns verb එකට in දාපුවාම එන noun එක මෙන්න මේ verbs වලට එහා පැත්තෙන් ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔබට පේනවා verbs ගණනාව. avoid, consider, dislike, enjoy, finish මේ වගේ ඒවා අපිට පේනවා. බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ I like him going away. අපි ගමු බලන්න avoid. අපිට එදිනෙදා කතා බහේදී මේක හරියට ඕනි වෙනවා මේ සෙට් එක ඕනි වෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට අපි කතා කරනකොට අපි usually we use it. So for example just like avoid overeating. avoid overeating. ඔය වැඩිපුර කන්න එපා හලෝ. avoid overeating. වැඩිපුර කන්න එපා. avoid going there. ඒ අනේකෙන් වලකින්න. avoid overeating. avoid playing badminton සෙල්ලම් කරන්න එපානේ. avoid එක ගාවට in එක එන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට consider selling the property. consider selling the car. car එක විකුණන එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. consider selling the car. Otherwise we won't be able to do all these things. We don't have money. So consider selling the car. car එක විකුණන එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ. dislike අකමැති. I dislike working late. මං පරක්කු වෙලා වැඩ කරන එකට ගොඩක් පරක්කු වෙලා වැඩ කරන එකට කැමති නෑ. working late. අපි ඔෆිස් වල වුණත් හවස වැඩ කරනවා නිකන් working late. I dislike working late. Yeah, පරක්කු වෙලා වැඩ කරන එකට මම කැමති නෑ. I enjoy playing badminton. I enjoy teaching. I would say I enjoy teaching. ඒකට enjoy එකට හැපැත්තේ teaching ආවා. teach නෙමෙයි teaching. teach කරන එක. teach කිරීම. I enjoy teaching. And then I say finish eating. ඉක්මනට කණ එක ඉවර කරන්නකෝ. හරි ලේසි අපිට දේවල් කියන්නේ. Finish eating. Finish playing badminton and join us. ඒ වගේ නේද right? ඊළඟට keep. keep දිගටම කරගෙන යන්න කියන. keep playing දිගටම සෙල්ලම් කරගෙන යන්න, හොම් කරගෙන යන්න. keep learning English language. දිගටම English language එක learn කරන එක කරගෙන යන්න. keep කියන්නේ දිගටම කරගෙන යන්න. keep going දිගටම යන්න. keep reading දිගටම read කරන්න. Yeah, something like that. Postpone. The government postponed building the hospital. The government postponed building the hospital. Postpone building. Postpone government the practice speaking. Speaking for the practice karanda. Practice speaking. Fancy. Maruni. Show an idea. Fancy can. Fancy we use in different meanings, but yet for all here we can use fancy with gerund. Fancy meeting you.
ඔයා හම්බෙච්ච එක හරි ෂෝක් නේ. අපිට කවුරු හරි කොයි දෙයක් හම්බුනහම then we would say, oh, fancy meeting you here. මේ ඔයා හම්බෙච්ච එක මාරයි ඉන්නේ. Fancy meeting you here. Something like that. And then help. I say I'm busy today. Help cooking. Help cooking. මේ උයන එකට පොඩ්ඩක් උදව් වෙන්නකෝ. Help me doing this. මට පොඩ්ඩක් මේක කරන්න උදව් වෙන්නකෝ අන්නේ වගේ. Help. And then next thing, hate. Hate කියන වෛර කරනවට අපි නේද? But මෙතන මේ අපි hate කියන එක පාවිච්චි කරලා අකමැති කියන එක. Love and hate. Love ආදරය කරනවා විතරක් නෙමෙයි. Basically love means I like strong in a way. I like means generally I like this, but I love means, I mean, the idea is a bit stronger. I mean, it is expressed in a strong manner. I love. Opposite is hate. So I hate fishing. I like swimming, but I hate fishing. Enduko malu poddak kallan. Why don't you join us? Don't you like fishing? Oh, I hate fishing. Mamme malu wal nekat mar akamati ekak. I hate fishing. I love reading. Mama කැමති කියවන්න reading. I prefer reading. මම වඩාත් කැමති කියවන්න. I prefer reading. අපි කවුරු හරි අහනවා do you like playing piano? Or do you like playing guitar? Yeah. I like playing guitar and piano, but I prefer playing guitar. I prefer playing guitar. මම guitar play කරන එකට තමයි වැඩිපුරම කැමති වෙන්නේ. ඊළඟ එක කියන worth. ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරනවා අපි. worth කියන්නේ එහෙම කරනවා නම් හොඳයි. ඒක කරන එක වටිනවා. එහෙම කරන එක හොඳයි. Oh. This cell phone is worth buying. It is worth buying. Abhiyano kaditika gihilla. Do you think this cell phone is okay? Hello? How about this phone? How about this cell phone? Mankai kariyana badugan. How about this phone? This cell phone? This is say I can remember the brand. How about this phone? Oh, it's worth buying. It's a good thing. It's worth buying. It's worth buying. Worth ekka ingenna puluwa. No use. No use. No use crying. Andala therumak naha. No use going there. No use playing the piano. You don't have the chance to play in the concert. Concert එකේ වට play කරන්න chance එකක් එන්නේ. No use playing the piano. Just do your homework. නේද? Right. එතකොට ඊළඟට like. I like swimming. නේද? I like වලට ඉං දාන්න පුළුවන්. I like swimming. Final stop. ඒක හරියට අපි පාවිච්චි කරනවා. Stop shouting. Don't you see I'm reading a book. I'm reading for my examination, my degree, and I have an examination near at hand. මට මේ ළඟම exam එකක් තියෙනවා. Stop shouting. Hello? Stop shouting. Start reading. කියවන්න පටන් ගන්න. Start learning English. English ඉගෙනගන්න පටන් ගන්න. Start doing homework. Otherwise you won't be able to complete it. Homework කරන්න නැත්නම් ඔයාලට complete කරගන්න බැරි වෙයි ඒක නේද? Then need. මේක මං දාලා නැහැ මං හිතන්නේ need. Need කියන එකත් හරි ලස්සනට කියවන දෙයක්. Your face needs shaving. ඔයාගේ මූණට පොඩි shaving එකක් ඕනි. Yeah. This room needs cleaning. මේ room එකට පොඩි cleaning පාරක් ඕනි. This needs cleaning. ඒකට need දානවා. So what I want to tell you is, so these things, I mean these verbs, with these verbs you can use gerund. මම ওই පාට කරලා තියෙන්නේ ඒවට මේ වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා මෙතන කියලා තියෙනනේ I did not like him going. Like going කියන්නත් පුළුවන්. Like him going. මැදට කෙනෙක් දාන්නත් පුළුවන් අපිට නේද? ඒවා තමයි පාට කරලා තියෙන්නේ මම ඔර දුඹුරු බ්‍රවුන් වලින්. එහෙම නැත්නම් මේවට දාන්න පුළුවන්. Yeah. Start
learning grammar. ඔන්න මම කියන start තිබුණා නේද මේක යා. Start learning grammar. Start කියනොත් අපිට stop කියන්නත් පුළුවන්. Stop learning grammar කියන්න හොඳ නෑ නේද? Right. What should we say? Stop crying. Yeah, start learning grammar. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඔව් මේ මම කලර් කරලා තියෙන්නේ අර මේ වගේ කලර් එකකින් දාපු එකට අපිට කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්. past habit එකක් අනිත් එක I always said to him කියපු එක past habit එකක් වුණා. He always carried an umbrella. අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙම. He always carried an umbrella. එයා හැම වෙලාවෙම කුඩයක් අරගෙන ගියේ. He always carried an umbrella. He never drank wine. He never drank wine. එයා කවදාවත් වයින් බිව්වේ නෑ. ඒකට ඒවා අතීත පුරුදු past habits. මේ always never ඒ වගේව දාලා simple past tense වලට so we can talk about past habits. He was in Australia for 2 weeks. Then on the day of his journey home, day එකට on දාන්නේ අපි. On the day. Date එකට day එකට on දාන්න. Examples. On Monday, on 4th June, on Christmas Day, on the day of. Basically, it's a phrase, on the day of. On the day of his wedding, he was very nervous. එයාගේ wedding එක දවසේ මිනිහා මාර nervous. ඒක හින්දා. ඒ වගේ on the day. In this, Carol Saunders says that a plane crashed into the sea on the day of her father's journey home, but we are not quite sure whether he was on the plane when it crashed into the sea. Shall we see in next episode what happens? Bye.